Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So let me see how many of you have joined the live. So இன்னைக்கு நான் பண்ண போறது நீங்க எல்லாரும் கேட்டிட்டு இருந்த ஒரு டாபிக், ரொம்ப முக்கியமான டாபிக், that is your principles of inheritance and variation. Okay, so in the chapter la neenga romba purinjikka vendiya vishayam enna the basic terminologies. Okay, gene na enna, allele na enna, genetics na enna, inheritance na enna, variation na enna, so andoda basic topics enni cover panna porom. Adu kuda we are also going to discuss about Mendelism pasangala. Yes, good afternoon Mariam, a very good afternoon. Yeah, 7 of them are watching. Great, a very great start. Am I clear? Is my voice clear and is the screen visible before we start the class? Can everyone please confirm me? Please do give a victory sign in the chat box. Or இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியா இந்த மெண்டலிசமை புரிஞ்சுக்க போறோம். Okay? Yes. Let me know how many of you are watching this live. Do like this live, share. Yes. Hi Sujay. Hi. Yeah, vaanga pasanga session kulla polam. So session kulla poradhukku munadi we have Vedantu's daily practice problems. Okay, by the end of this session romba easy ana 5 simple kelvinga kekkapadum. Do answer and test yourself immediately pasanga. Yes, my voice is clear. Great. Okay, so ipo nama paaka poradhu the terminologies used in genetics. Okay, so the principles of inheritance and variation na idu nama enna paaka porona genes பத்தி பார்க்க போறோம். எப்படி genes வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் உங்க நீட் எக்ஸாம்க்கு. ஓகே, மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல இந்த சாப்டர் ஆகட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா. ஓகே, சோ வாங்க without any further delay let's get into the understanding of genetics. Okay, so முதல்ல geneticsனா என்ன? Can anyone define genetics for me? யாராச்சும் genetics na என்னன்னு சொல்றீங்களா? Can anyone tell me what is genetics? Yes, anybody? Yeah, so genetics is nothing but, yes, hi ORPS, hi. So genetics na romba simple ana vishayam solunga paakalam. Genetics na enna? It is the study of inheritance and variation. Okay, so genetics la eppadi simple ah define pannalana. So study of inheritance and variation nu sollalam pasanga. Okay, ipo இந்த ரெண்டு terminologies, yes, it is a study of characters from parents to offspring. Absolutely correct. Okay, இப்போ இந்த inheritance na enna, variation na enna, இது ரெண்டும் ஒண்ணா கண்டிப்பா கிடையாது. Inheritance is different from variation. So what you guys have inherited from your parents. Okay, so சில பேர் அவங்க அப்பா மாதிரி they would have inherited their height. Okay, சில பேர் அவங்க அம்மா மாதிரி hairs inherit பண்ணிருப்பாங்க, eye color inherit பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? நீங்க எவ்வளவு சிமிலரா இருக்கீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு, அததான் நம்ம inheritance ன்னு சொல்றோம். So inheritance, what you can understand, it is a similarity. கரெக்ட்டா? Similarity between parents and offsprings. Okay, எல்லாரும் இத கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. So if you have a notebook, please do start writing. ஒரு மாதிரி lag ஆகுற மாதிரி இருக்கு. Is it the same for others? எல்லாருக்கும் lag ஆகுற மாதிரி இருக்கா லைவ்? Please do let me know. நான் ஸ்லோவா பேசிட்டு இருக்கேன் அதனால இருக்கலாம். Okay, parents and offsprings. Okay, இப்போ variation na enna pasangala? What do you understand by variation? நீங்க எல்லாரும் உங்க parents மாதிரி exactly 100% similar ஆ இருக்கீங்களா? கிடையாது. கரெக்ட்டா? So we are all a little different from our parents. Okay, so it is the degree of dissimilarity between parents and offsprings. Okay, ORB, yeah, Jack, I think it is clear. நீங்க திருப்பி screen dull ஆ இருக்கா? Okay, maybe the color which I used is little dull. Okay, I will use a bright color. Okay, yeah, fine. Any other issues? Okay, now bright color use பண்றேன். Yeah, variation na enna pasangala? It is the dissimilarity between the parents and offsprings. Okay, so எல்லாரும் இத புரிஞ்சுக்கோங்க.
Everyone please make a note of it. NCERT book ellarum vechirkeenga nu nenikiren, and also have a notebook with you. Okay, so it is a dissimilarity between parents and offsprings. Okay, so in the genetics in the term yaar coin pannanga, it was coined by William 𝒂𝒂𝒂𝒂. Okay, 𝒂𝒂𝒂𝒂 was the person who coined the term genetics. Okay, now father of genetics in yaar solrom, we call Gregor Johann Mendel. Okay, ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு. Gregor Johann Mendel வந்து அவர் வந்து பயாலஜிஸ்டே கிடையாது பசங்களா. He was a statistician. Okay, so அவர் வந்து statistics தான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. திடீர்னு அவருக்கு ஒரு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. சரி பீ பிளான்ஸ் வச்சு நம்ம படிப்போம் எப்படி வந்து இது ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. So he actually is called as the pioneer. Pioneer na enna? He was the first person to understand genetics. Okay, so appo வந்து அவருக்கு அது alleles, genes, DNA அது எதுவுமே தெரியாது. Okay, so he was the one who coined the term factors. So யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா what do you understand by factors ன்னு சொல்லி? Can anyone tell me what is factor? Factor na enna? A unit of heredity. Okay, and who coined this term? This term was coined by Mendel pasangla. Okay, so appo வந்து மெண்டலுக்கு DNA பத்தி தெரியாது, okay, ஜீனை பத்தி தெரியாது, அதோட பயோகெமிக்கல் நேச்சர் எதுவுமே தெரியாது. Okay, so that is why he called them as factors. ஏதோ ஒண்ணு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது parents ல இருந்து offsprings கிட்ட, so he called that as factors. புரிஞ்சதா? Yes, Mendel coined the term factors pasangla. Okay, then what is gene? Later on when people try to understand the factor oda chemical nature enna purinjukkumbodha, they all try to define gene. Okay, so gene is a particular segment of DNA responsible for inheritance and expression of a particular trait. Okay, romba mukkiyam. Na molecular basis of inheritance liye sollirpen. All genes are DNA, but not all DNA are genes. Okay, ஒரு DNA நமக்கு வந்து நம்ம DNA எவ்வளவு length இருக்கு? It is around 6.6 billion base pair. கரெக்ட்டா? ஒரு diploid cell அதுல வெறும் 30,000 gene தான் இருக்கு பசங்களா. Okay, so just imagine the amount of genes is very less when compared to the number of or the amount of DNA pasangla. Only a little bit of your DNA is going to act as a gene. So ellarku DNA ku gene ku difference purinjada puriyaliya? Please do let me know if you have understood the difference between DNA and gene. Any doubts here? So in the gene endra term yaar count pannanga? It was Johansen. Okay, factor endrathu Mendel, and this was coined by Johansen. Okay, yes, we shall continue. Ipo or question kekran, alleles. Okay, I am introducing you to a new term. Alleles na enna pa? What do you understand by alleles? Let me see how many of you will answer this question. DNA na purinjadu, gene na purinjadu, ipo or pudu term allele. Okay, let me see how many right answers or wrong answers. It's okay, even if you are wrong, it's okay. Please do answer. That's very important. Yes, the answer is on the board. It is the alternative forms of a gene. Okay, romba clear ah purinjukonga. Two or more alternative forms of a gene are called alleles. Okay, ipo oru character irukku, eye color. Okay, so there will be one gene which is responsible for eye color. Correct ah? Adhe vera vera ellarkume ore color eyes irukka? Kedaiyadu. சில பேருக்கு brown இருக்கும், சில பேருக்கு blue இருக்கும், சில பேருக்கு emerald green ஆ இருக்கும், சில பேருக்கு grey இருக்கும். Okay, so each character, okay, is controlled by alleles. The alternating forms of a gene are called alleles. புரிஞ்சதா? Gene coding for contrasting trait. Yes, correct. Contrasting trait na enna? I can differentiate. இப்போ ஒரு plant tall na இன்னொரு plant dwarf. Okay, height என்றது ஒரு character பசங்களா. அதுக்கு வந்து ரெண்டு trait இருக்கு. ஒன்னு வந்து tall, இன்னொன்னு வந்து dwarf. Okay, try to understand this variant of a character. Very good Mariam, very good ORBS, excellent ah சொல்றீங்க. Okay, இந்த allelesல ரெண்டு விதம் இருக்கு. Can anyone tell me what are the two types of alleles? Anybody in the class? ரெண்டு விதமான allele இருக்கு. அது என்னென்ன விதம்? Okay, முதல்ல பசங்களா இந்த alleles எங்க இருக்கும்? அதுதான் question. The alleles will be present on the chromosome. Okay, so இப்போ இதுதான் என்னோட chromosome னா, okay, listen to me very carefully. Okay, there will be an allele which will be present on the locus.
Okay, inga oru capital T na inga oru capital T. Okay, inga oru small capital R na inga oru small r. It can be pair of similar or dissimilar alleles. Okay, so the point on the chromosome where alleles are present are called locus. Dominant and recessive. Okay, innonu irukku. Dominant and recessive is absolutely correct. I have another two types of allele. Can anyone tell me what is that? Okay, so what is locus, pasangla? What is locus? The point on the chromosome where your alleles are present are called as locus. Okay, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது ரெண்டுமே எப்பவுமே alleles வந்து நம்ம ஆல்பபெட்ஸ்ல வந்து டினோட் பண்றோம். ஓகே, இது இப்படி தான் இருக்குமா மேம் நம்ம குரோமோசோம்லலாம் கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ டால்னா என்ன கேபிட்டல் T ன்னு கொடுக்குறோம். இப்போ ரெட் கலர் ஃபிளார் அதுக்கு நம்ம கேபிட்டல் R ன்னு கொடுக்குறோம். Okay, it is just out of convenience we are doing it. Very good ORBS, very good 𝒔𝒂. It's very good. I was talking about the homozygous and heterozygous. Okay, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் அது ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ண ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, சோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? What is allele, what is locus? இது ரெண்டும் புரிஞ்சுதா? Everyone please do let me know, put a victory sign so we can continue. Yes, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா there are two different types of alleles. One is your homozygous, okay, homozygous and heterozygous. கரெக்ட்டா? யாருக்காவது தெரியுமா homozygous-னா என்ன, heterozygous-னா என்ன தெரியுமா? Yes, has what? Homozygous as what? They have similar alleles. A pair. எப்பவுமே alleles வந்து ரெண்டு பேரா தான் இருக்கும். More than two also. Two or more than two. Okay. So a pair of similar alleles are called as homozygous alleles. Okay. So இப்போ capital T capital T. இது ஒரு homozygous allele. Small t. இது ஒரு homozygous allele. Homo na என்ன? Same. Yes or no? A pair of similar alleles. ரொம்ப easy. Okay. ஆனா இதை ஏன் நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா as you remember the other concepts, this you will tend to forget. Okay. So hetero na என்ன? Different. Okay. A pair of dissimilar alleles ன்னு கூட சொல்றோம். Like capital T small t, capital R small r, capital C small c. Okay. That is what, very good. That is what we call it as heterozygous allele. Okay, super. இப்போ இது புரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இன்னும் ரெண்டு விதம் நீங்க தான் சொன்னீங்க, dominant allele and recessive allele. So can you guys tell me what is a dominant allele, what is a recessive allele? See, I will be getting different answers now. Okay, dominant na enna, recessive na enna. Okay, let me see எத்தனை பேர் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க, different ஆ சொல்றீங்க answers, because I have seen people telling different answers for this. Okay, and every answer it will be correct only. Dominant allele. Okay, then you have recessive allele. Yes, சொல்லுங்க பசங்களா. Dominant na enna, recessive na enna. See, listen to me carefully. Many people define dominant as the allele which is dominant over the other. அது கரெக்ட் தான். But when you are in your 12th standard, how you should define a dominant allele? The allele which expresses itself in the presence of a recessive or an other allele is called as dominant allele. Okay, ஒரு best example சொல்றேன். இது வந்து tall plant. கரெக்ட்டா? இது வந்து ஒரு dwarf plant. Okay, இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டையும் நான் கிராஸ் பண்ணும்போது dominant will express first. Yes, correct. Okay, so this is your capital T small t. Okay, இது வந்து என்னோட F1. So F1 னா என்ன? First filial generation. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? So here what will be the character? The character will be tall. So the allele which is expressing itself in the F1, ரொம்ப simple. The allele which expresses itself in the F1, எல்லாரும் இந்த definition எழுதிக்கோங்க. Okay, so the allele which expresses itself in the F1, okay, is called as dominant allele. Okay, புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா dominant னா என்ன? இப்போ recessive னா ரொம்ப simple. இந்த allele express பண்ணப்படல. You don't see any dwarf plant in the F1, so we call it as a recessive allele. Okay, so the allele which doesn't express itself. Okay, the allele which
does not express itself. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Please do let me know. Yes or no? Dominant and recessive allele. Okay, இன்னொரு definition இருக்கு. The allele which expresses itself in the heterozygous condition. So இது வந்து heterozygous condition. The allele which is expressing itself in the heterozygous condition is called as dominant allele. So now from now no one should tell dominant allele is dominating, recessive allele is not dominating. That is not the proper definition. Okay, yes, very good, very good. Okay, இப்போ நான் இன்னும் சில terms உங்களுக்கு introduce பண்றேன். Okay, so homologous chromosome. What is homologous chromosome? இது வந்து நீங்க meiosis-லயே படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்டா? Homologous chromosome னா என்ன? They are a pair of morphologically and structurally similar chromosome present in a diploid cell. Homo na என்ன? Same, correct? They have some similarity, same similarity னு எடுத்துக்கலாம். Okay, exactly same கிடையாது. They have some kind of similarity. That is what we call it as homologous chromosome. Okay, homozygous allele vera, homologous chromosome vera. Okay, see here, this is one chromosome. This is chromosome 1 and this is chromosome 2. Okay, inga dark ah mark pannirukangala, adella enna theriyuma? They are all alleles. Inga capital T irundha, inga capital T irukum. Inga capital C irundha, inga capital C irukum. That is what I told, alleles. Okay, they are a pair of or the alternating forms of a gene present on the chromosome. Okay, locomotion and movement பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல பண்ணல. I will do it. Where did you go, Akash, from such a long time? 1 week achi? Okay, yeah. So what I was trying to tell is there is an exchange of genetic material between the sister chromatids. Okay, you can see here. In the stage la nadakum. Can anyone tell me where does exchange of genetic material happen? In the stage of meiosis la nadakum. இங்க பாத்தீங்களா, there is an exchange of genetic material. ஆமாவா இல்லையா? இது எந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்கும்? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? And why is it important? எதுக்கு வந்து இந்த exchange of genetic material முக்கியம்? That is why you get different combination of gametes பசங்களா. Though you and your siblings, okay, share the same parents, you are not exactly similar to your siblings because of this exchange of genetic material. Okay, இத வந்து நம்ம recombinationல திருப்பி படிக்கலாம். Okay, yes, did everyone understand? Hi Janice, hi. Did everyone understand what is homologous chromosome? Any doubts? So there will be exchange of genetic material between the homologous chromosome. Dominance already solite. So the allele that expresses itself in the presence of an alternative allele is called as a dominant character. We always represent it by a capital letter. Okay, நம்ம capital letter use பண்ணி தான் இத வந்து நம்ம express பண்றோம். Correct? Recessive allele நம்ம small letter use பண்றோம். The allele which is not expressed in presence of an alternative allele. Okay? Yes. Chapters order wise live போடுங்க. Test attend பண்ண கஷ்டமா இருக்கு. Okay, fine. I will consider your suggestion. Okay? Yes. So நேத்து நிறைய பேர் principles of inheritance கேட்டிங்க. So that's why I came up with principles of inheritance today. Okay? Yes, இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் phenotype genotype. சொல்லுங்க, what is phenotype? The morphological, the simple ஆ சொல்லணும்னா the external appearance of an individual or any trait. Okay, the color of the eyes, okay, the shape of the eyes, the texture of hair, எல்லாமே genetically determined தான், கரெக்ட்டா? So nothing, you really can't change what the genes are going to contribute to your skin color, okay, how tall you will grow. Everything is genetically controlled. Okay, so phenotype endradhu the morphological or the observable trait. Okay, so ipo in the flower வந்து purple color இருக்கு, so purple is its phenotype. Okay, in the flower வந்து white color ல இருக்கு, so that white is its phenotype. Okay, so phenotype endradhu ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். It is a morphological appearance of an organism, okay, of any trait. So like purple flower, then you have white flower, red flower. Coming to tall dwarf, that is a phenotype. Okay, then coming to Mendel 7 characters, and 7 character you vera வித்தியாசமான phenotype இருக்கு. Okay, so next we will see what is genotype.
Okay, the alleles, listen to me very very carefully pasangla, the alleles which are responsible for the phenotype. Okay, என்னோட phenotype-க்கு responsible இருக்க alleles பேர் தான் நான் வந்து genotype னு சொல்றேன். Okay, so genotype இப்போ வந்து இதை எடுத்துக்கோங்க, purple. இந்த flower வந்து purple color ஆ இருக்கு, கரெக்ட்டா? இதுக்கு வந்து ரெண்டு genotype இருக்கு. ஒன்னு வந்து capital B, இன்னொன்னு வந்து capital B small b. Okay, so the இது வந்து genotype. Okay, இது வந்து phenotype. புரிஞ்சுதா? Did everyone in the life understood what is your phenotype and genotype? Ma'am, chromatids, non-sister chromatids, ஒரு chromosome drop பண்ணி கொஞ்சம் clear-ஆ பண்ணுங்க ma'am. Yes, Janice, I will do it. Okay, so இந்த chapterலயே உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு, என்ன சொல்ற, recombination இருக்கு. அது பண்ணும்போது நான் clear-ஆ உங்களுக்கு explain பண்றேன். Okay, and today also I am uploading a video regarding meiosis 1 of prophase 1. Okay, 10 minutes video சொல்லிருந்தேன்ல, அதுல வந்து நான் clear-ஆ சொல்லிட்டேன். Okay, yes. Okay, we'll continue. Yeah, this is how it is. Okay, ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. The genotype is an organism's genetic information. Okay, the phenotype is a set of observable physical traits. நீங்க என்ன கண்ணால பாக்குறீங்களோ அதுதான் நான் phenotype. P for physical. அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க, confuse ஆகாது. Okay, that's very 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 important. Okay, yes, definitely I'll continue. Okay, yeah. So the meiosis 1 prophase 1 every year I saw a question. Okay, so I thought I should definitely make a video out of it. Okay, இப்போ homozygous heterozygous picture ஓட கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து pair of similar alleles. Okay, capital T இருக்கா, plant வந்து என்னவா இருக்கு, tall ஆ இருக்கு. Okay, here you see capital T small t, this is an heterozygous condition, pair of dissimilar alleles. Okay, so here you can see the plant is still tall, so that's why I call capital T as a dominant allele. Even in presence of another allele, it is expressing itself. Okay, here you can see both are recessive, so the plant is dwarf. Okay, so this is very 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 important. இது புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு மெண்டலிசம் புரியும் பசங்களா. Okay, இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக்கான terminologies that we have to discuss. இப்போ வந்து மெண்டலோட வர்க்குக்கு போலாம். Okay, you have Gregor Johann Mendel. Okay, he conducted hybridization experiment. இதே ஒரு क्वेश्चनா கேட்கலாம். Okay, Mendel conducted dash experiments on pea plants. Hybridization experiment. Can anyone in the class tell me what is hybridization? Okay, still I continue this. Okay, அவர் இந்த வருஷத்துல இருந்து 1856 ல இருந்து 1863 வரைக்கும் அவர் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாரு. ஓகே, கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணி அவர் வந்து laws of inheritance he proposed. Okay, so அப்புறம் ஈஸி கிடையாது, ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல, 7 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு without being from a biology background. Okay, though அவர் சொன்னது 100% எல்லாமே கரெக்ட் கிடையாது. So இவர் வந்து இவ்ளோ தூரம் ஜெனெடிக்ஸ் நமக்காக படிக்காட்டி we wouldn't have studied so much here. Okay, yes, I asked you a question, hybridization and mixing. Can you be a little more clear, Mariam? You are correct, but எனக்கு ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? Yes, his experiments had a large sampling size. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து statistician. और நிறைய plants எடுத்து கரெக்டான டெசிஷன் எடுத்து he chooses plants, sampling size நிறைய plants மேல அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு, which gave greater credibility, means அவரோட டேட்டாவை நம்ம நம்பலாம். ஏன்? because he took a lot of samples and studied. Recombination of genes? No, that is not hybridization. Hybridization என்னது? Let me see how many of you will tell it correct. So Mendel, yeah, crossing of plants to get desirable result. Very good, Janice. Okay, so என்னன்னா Mendel அவர் என்ன பண்ணாருன்னா he took two plants. Okay, carefully கேளுங்க, ஒரு plant tall, ஒரு plant dwarf. Okay, so he crossed these two plants. They were differing in one pair of contrasting character. Okay, அதுதான் நம்ம hybridization னு சொல்றோம். Okay, crossing of plants with different characteristics is called hybridization. Yes, clear பசங்களா? So இவர் என்னலாம் பண்ணாரு? First pure line plants வந்து produce பண்ணாரு. True breeding. True breeding னா என்ன? அவங்க எல்லாமே homozygous ஆ இருக்கணும், அதுதான் true breeding. Okay, so he made the plant. What do you mean by true breeding? Making plants homozygous. So how do you make plants homozygous பசங்களா? Keep on என்ன சொல்றது, மாத்தி மாத்தி அத வந்து சோ பண்ணிட்டே இருங்க.
இருங்க, மாத்தி மாத்தி அதை வந்து generation continue பண்ணிட்டே இருங்க. At one generation all of them will become homozygous. Okay, so after getting that, he did cross pollination. Is it crossing over and recombinant the same? Yes, yes, it is same. I asked about hybridization, Akash. This is the time for regular class. Yes, usually 12 to 12:30. Actually, இன்னை கொஞ்சம் late ஆயிடுச்சு. 12:45 start பண்ணேன். Yeah. நான் cross pollination நான் hybridization னு சொல்றேன். Okay, இது எப்படி பண்ணாருன்றதை நான் clear-ஆ உங்களுக்கு explain பண்றேன். Okay, can I continue? All of you understood still here? Do like the life. Okay, yes. மெண்டல் வந்து 7 கேரக்டர் படிச்சாரு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. ஓகே, சோ தீஸ் ஆர் தி கேரக்டர்ஸ். இது வந்து ட்ரேட்ஸ். கேரக்டர்ஸ்க்கும் ட்ரேட்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இப்போ ஹைட்ன்றது ஒரு கேரக்டர், டால் டுவார்ஃப்ன்றது ஒரு ட்ரேட். ஓகே, ஐ கலர்ன்றது ஒரு கேரக்டர். ஓகே, கிரே ஐ ப்ளூ ஐ இஸ் a trait. Okay, did everyone understand what is the difference between character and trait? Okay, so எல்லாரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, கேரக்டருக்கும் ட்ரேட்டுக்கும் உங்க ஓன் எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். Yes, so Mendel studied 7 characters. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so what are the 7 characters? எப்படி மேம் இத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? First, height. Okay, next you have flower color, flower position. Okay, then you have seed color. Okay, then you have seed shape, pod shape, pod color. I think all of you know pea plants, correct? அது வந்து உரிப்பாங்க, கரெக்ட்டா? அது green கலர்ல இருக்கும்ல, அதுதான் நம்ம pod ன்னு சொல்றோம். உள்ள இருக்கத வந்து நம்ம seed ன்னு சொல்றோம். Okay, see the character traits. Okay, you have violet, you have white. Violet is a dominant, white is recessive. Okay, flower position, axial and terminal na axial na inga irukku flowers, correct? Terminal na inga irukku flowers. Okay, curly hair, straight hair, very good Janice. Color வந்து hair color வந்து character and your black and brown are trait. Excellent. Curly hair and straight hair. Mariam, can you tell curly hair, straight hair, trait or character? Size, character, trait, weight, weightless. Yes, relatable, very good. Okay, இந்த மாதிரி ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த ஜெனெடிக்ஸ் வந்து டே டு டே லைஃப்க்கு நம்மளுக்கு ரிலேட் பண்ணி படிங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாயிரும் பசங்களா. I'm not joking, it will become very easy. Okay, and today I'm going to solve numericals also based on Mendelism. Okay, like Mendelism full-ஆ நாம முடிக்க போறோம். Yes, then you have flower position முடிச்சிட்டு pod shape. இந்த pod வந்து inflated-ஆ இருக்கும் இல்ல constricted-ஆ இருக்கும். Okay, then pod color green or yellow. Then you have seed shape. Okay, traits, very good Mariam. Seed shape, round and wrinkled. Seed color, yellow and green. Okay, இந்த 7 character தான் மெண்டல் படிச்சாரு. Okay, I hope it is very clear, and this is an NCERT table. So from this what we understand the difference between character and trait. Okay, இது புரிஞ்சுச்சுனா next பார்க்கலாம். Yes, why did Mendel choose pea plant? அவருக்கு வேற பிளான்ட்டே கிடைக்கலையா? அப்படி கிடையாது. This pea plant had desirable characters. So this is very important for NEET exam. Okay, இது ஏன் மேம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றீங்கன்னா, they can give you this option. Okay, and they can ask you which of the following is incorrect. Okay, they can change the words and they can ask you. Okay, pea plants is very easy to cultivate. Yes, ரொம்ப easy. அது வந்து ஒரு 2 months குள்ள அது வந்து அதோட லைஃப் சைக்கிளே முடிஞ்சிரும். Okay, and it has a very short lifespan, already சொன்ன மாதிரி. Okay, natural self pollination இது ரொம்ப முக்கியம். நேச்சுரலாவே அவங்க செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆகக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்க plants. Okay, செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்ன பசங்களா? Yes, very good. What is self pollination? So நான் வந்து அந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை அவாய்ட் பண்ணி நான் கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ண போறேன். So இந்த கிராஸ் பாலினேஷனை தான் நான் வந்து ஹைபிரிடைசேஷன் னு சொல்றேன். Okay, so எப்படி நான் cross pollination பண்ண போறேன்னு next slideல சொல்றேன். Okay, it produces large number of seeds, நிறைய seeds produce பண்ணும் பசங்களா. So it was very easy for Mendel, okay, to understand pea plants. Yes, easy to grow. Self pollination na enna? It is the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower. அதுதான் self pollination. Yes or no? So அந்த செல்ஃப் பாலினேஷனை எப்படி அவர் அவாய்ட் பண்ணாரு, என்னெல்லாம் பண்ணாரு, ஓகே, அந்த ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம்.
Okay, steps in making a cross. Okay, so first வந்து he choose a parents. Okay, முதல்ல என்ன parents choose பண்ணாரு. Okay, so ஒரு parent, especially the female here is a pea plant that is producing purple flower. Okay, and another one is producing white flower. Okay, so இத வந்து அவர் மேலா கன்சிடர் பண்ணாரு, இத வந்து அவர் ஃபீமேலா கன்சிடர் பண்ணாரு. Okay, என்னோட aim என்ன, நான் self pollination, very good நான் self pollination நடக்க விட கூடாது. கரெக்ட்டா? அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னோட ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல இருந்து I should remove the anthers. கரெக்ட்டா? ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? No, it's not one shot. I'm just doing Mendelism. நான் வெறும் Mendelism தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, yes, so here we do a process called emasculation. Okay, so what is this emasculation? It is the process of removal of anthers from the female flower. Okay, என்ன பசங்களா இங்க பாருங்க, anthers remove பண்றாங்க, remove anthers from purple flower. Why am I doing this? இது கேட்பாங்க. Why is emasculation done? To avoid self pollination. புரிஞ்சுதா பசங்களா? So emasculation னா என்ன? Removal of anthers. Okay, from சும்மா removal of anthers ன்னு சொல்லக்கூடாது. Removal of anthers from the female flower or the flower which you are going to consider it as a female. Okay, yes, to prevent okay, yes, thank you. You're still in 11th standard, huh? Okay. So removal of anther from female flower. I will take more 11th standard sessions also. Please do attend 11th standard session. Thank you. Okay. புரிஞ்சுதா பசங்களா? இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா emasculation னா என்னன்னு? Any doubts? Yes, to prevent self pollination. Hi Roslyn, Mary. Hi. How are you guys? Okay. இப்போ remove பண்ணியாச்சு anther. அடுத்த என்ன ஸ்டெப்னா, they are going to collect. இங்க பாருங்க, ஒரு குட்டி பெயிண்ட் பிரஷ் வச்சு அழகா அந்த மேல் ஃப்ளவர்ல இருந்து they will collect the pollen and they will dust it on the stigma. Okay, yes, welcome to the channel Roslyn, welcome to the channel. Yeah, so இந்த pollen grain வந்து they will dust it on the stigma பசங்களா. அப்ப என்ன நடக்கும் பசங்களா? There will be dusting of pollen. Okay, and there will be pollination. Okay, இது நடந்து முடிஞ்சோனே என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த female flower வந்து நான் ஒரு polythene bag போட்டு கட்ட போறேன். Okay, can anyone tell me why is bagging done? ஏன் வந்து நம்ம bagging பண்றோம்? What is bagging? It is a covering of the female stigma with a polythene bag. Yes, why they will cover? That is my question. ஏன் கவர் பண்ணுவாங்க? அதான் அவங்க நீட்ல கேட்பாங்க. Okay, definition order they will ask more why. Anybody can answer why they will cover? To avoid self pollination or to avoid cross contamination. வேற எந்த போலனும் அது விழக்கூடாது. என்னோட எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல எந்த ஒரு டிஃபால்ட் வரக்கூடாது, எரர் வரக்கூடாது. Yes, another enter to avoid other pollen grain. Very good, excellent பசங்க. So எல்லாரும் என் கூட கரெக்ட்டா படிச்சிட்டு வரீங்க. So stay with me till the end of the life. We will just rock Mendelism. Okay? Yeah. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது? அந்த cross pollination ஆகுது, fertilization ஆகுது, they will produce seeds. Okay? The plant will now develop and then I'm going to go for the first generation. இந்த seeds வந்து நான் திருப்பி plant பண்ண போறேன். Okay? So these are the steps in your Mendel's experiment or hybridization experiment. Simple as சொன்னோம்னா emasculation and bagging. Okay, these are the two important techniques that he used in order to bring about hybridization experiment. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Can we continue? All of you, can we continue? இதுதான் அவர் பண்ணார். இது வந்து உங்க parental, இது வந்து உங்க F1, இது வந்து உங்க F2. திருப்பி இந்த seeds சோ பண்ணானா அது வந்து நம்ம F2 generation னு சொல்றோம். Selfing to F1. Okay, what is F2? Selfing to F1 is called F2.
Okay, இப்போ TT into TT கிடைச்சிருக்கு. Okay, இதுதான் என்னோட F1. Selfing to F1 is called F2. எல்லாரும் chart sectionல போடுங்க. What is F2? Second filial generation. The F here stands for filial generation பசங்களா. Okay, ரெண்டாவது filial generation என்ன? It is selfing of 2F1. Okay, yes. What did he actually conclude? Experiments பண்ணாரு, அவருக்கு என்ன புரிஞ்சது? இது ஒரு லைனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Okay, before we get into laws of Mendel. The genes are transferred from parents to offspring in pairs known as alleles. அவர் வந்து இத வந்து ரொம்ப clear-ஆ observe பண்ணாரு. The factors occur in pairs ன்னு அவர் சொன்னாரு. Okay, next, during gametogenesis when the chromosomes are half, correct-ஆ? Gametogenesisல என்ன ஆகும்? meiosis நடக்கும். So பாதி chromosome தான் ஒரு gametesக்கும் வரும், correct-ஆ? 50% chance of one of the two allele with the other two parent. So இத நான் உங்களுக்கு clear-ஆ explain பண்றேன். இது வந்து alleles, correct-ஆ? So gametogenesis ஆகும்போது ஒரு 50% of the gametக்கு capital T வரும், இன்னொரு 50% of the gametக்கு small t வரும். ஆமாவா இல்லையா? It's genotype and yes, it is important. I am doing monohybrid cross. Please wait another 10 minutes, we will do it. Okay, so 50% இருக்க gametக்கு capital T வரும். Okay, 50% இருக்க gametக்கு small t வரும். Yes or no? Yes, it's important. Very simple adala. Okay, in the topic புரிஞ்சுதா? Did everyone understand this? Any doubts, please do let me know. அடுத்தது, when the alleles are the same, இது நம்ம already படிச்சதுதான், homozygous. When the alleles are dissimilar, we call them as heterozygous alleles. Okay, இது எல்லாமே புரிஞ்சிருந்தா we will get into Mendelism. Okay, so Mendel வந்து மூணு முக்கியமான law propose பண்ணாரு. Can anyone tell me what are the laws that is proposed by Mendel? Anybody? டக்குன்னு யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் வருதுன்னு பார்ப்போம். So ரெண்டு cross perform பண்ணாரு. monohybrid cross அப்புறம் dihybrid cross. Okay, so இது வந்து உங்களோட monohybrid cross. Okay, so what is mono? monoனா என்ன பசங்களா? single. Okay, so it is a cross between organism differing in single pair of contrasting character. ஒரே ஒரு character மட்டும் தான் அவங்க ரெண்டுலயும் வித்தியாசமா இருக்கும். அதுதான் நான் வந்து monohybrid cross ன்னு சொல்றேன். Okay, dihybrid cross na enna? It's a cross between organism differing in two pairs of contrasting characters. Okay, rendu character dominance, independence, appo innone very good Janice. So அவர் வந்து மூணு law propose பண்ணாரு. Law of dominance, it is the first law. Then you have law of segregation, which is the second law. Then you have law of independent assortment, which is the third law. Okay, yes. Di, yes, di means two. Yes, very good. So எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம சும்மா ரிவைஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கரெக்ட்டா? And we are going to help in solving the questions. Okay, so இப்போ test cross னு ஒன்னு இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு test cross னா என்னன்னு தெரியும்? So test cross போறதுக்கு முன்னாடி I will first tell you what is back cross. Okay, so you have something called as back cross. Okay, so அதுக்கு நான் ஒரு monohybrid cross எழுதுறேன். I have a tall plant which is crossed with a dwarf plant. Correct? இது வந்து P. P na enna? Parents. Okay? Then I have my F1. What is my F1? It will be capital T, small t. Amava illaya? So what will be the phenotype of this? It is tall. Okay? When I cross, listen to me very carefully, pasangla. Yes, we will see how we will get 1:1. Okay? So when I cross my F1 with any of my parents back, okay, பின்னாடி போறேன், நான் முன்னாடி போறேன், நான் பின்னாடி போறேன், அதனால தான் அதை வந்து நான் back cross ன்னு சொல்றேன். When my F1 is crossed with either of my parent, அப்படினா என்ன பசங்களா? capital T into capital T or into small t. புரிஞ்சுதா? What is back cross? This is not there in your syllabus, but you need to understand this. Okay, so back cross, it is cross between F1, இதுதான் உங்களோட F1 and either of the parent. either na enna? dominant parent ah illa recessive parent ah? yaar kuda cross பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம back cross ன்னு சொல்றோம். and either of the parent. okay, இப்போ நான் ஒரு question கேக்குறேன். test cross na என்ன பசங்களா? இது வந்து back cross ஆச்சு. okay, so what is test cross? anybody in the class? anybody? let me see how many of you will tell me. Any idea what is test cross? It is the cross, listen to me very carefully.
It is a cross between my F1 and recessive parent. புரியுதா பசங்களா? என்னோட F1 என்னோட recessive ஆன parent க்கு cross பண்றது தான் test cross. Okay? Yes. So it is capital T small t into small t small t. Okay? ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. So can I tell test cross is a type of back cross? Can I tell? Very good, it's cross with recessive. நான் இப்படி சொல்ல முடியுமா? All test crosses are back cross, but not all back cross are test cross. Can I tell it? Yes or no? Yes, I can tell it. Okay. So test நான் இப்போ கேப்பேன். லாஸ்டா rapid fire கேப்பேன். லைவ் முடிக்கிற டைம்ல. So it is F1 with recessive parent. Okay, that is what I call it as your test cross. Okay, so can we continue? But test cross எப்படி ratio வருதுன்னு பாப்போமா? So you have capital T small t into small t small t. Okay, so how will the gametes be produced? இங்க வந்து similar gametes. Correct? I already told you what happens during gametogenesis. They separate. Okay, அதே மாதிரி இங்கேயும் separate ஆகும். Okay, இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரு Punnett square இல்ல checkerboard மாதிரி எழுதுறேன். Okay, so how do you write this checkerboard? You will write the gametes here. Okay, நிறைய பேருக்கு இந்த checkerboard எழுதுறதே ஒரு பெரிய क्वेश्चनா இருக்கும். Okay, as you move forward, especially when it comes to X-linked disease, அங்கதான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. Okay, so you have capital T small t, capital T small t, small t small t, and small t small t. So என்ன புரியுது பசங்களா? உங்களுக்கு இதுல test crossல என்ன புரியுது? The number of tall is equal to number of dwarf. கரெக்ட்டா? So ரெண்டு tall plant, ரெண்டு dwarf plant. Okay, is it clear பசங்களா? They are equal, absolutely correct. Okay, so இது வந்து 2 ones are 2 ones are. The test cross ratio is 1:1. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், both phenotypic and genotypic. இங்க பாருங்க, இது வந்து capital T small t, இது வந்து small t small t. Okay, so both the phenotypic and the genotypic ratio is 1:1. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இங்க. Okay, the phenotypic and genotypic ratio. Okay, am I clear? Did everyone understand what is test cross? இப்போ இதை ஏன் நம்ம test ன்னு சொல்றோம்? Why do we call this as test? Can anyone tell me? Any idea why do we call this as a test cross? சொல்லுங்க, ஏன் இதை வந்து test cross ன்னு சொல்றோம்? Because it is used to test or it is used to find out the unknown genotype. Okay, so என்னோட parents வந்து homozygous heterozygous கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லாவை நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, yes, என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு பார்க்க. So we can make it more precise. La Janice, we can tell it as the test cross is used to test the heterozygosity of parents. Okay, நம்ம parents homozygous heterozygous test பண்ண நம்ம வந்து test cross யூஸ் பண்றோம். Okay, now let's get into the laws. So இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் terminologies. Monohybrid cross, dihybrid cross, Punnett square, okay, alleles, F1, P1 அதெல்லாம் வந்து ஒரு basic. Okay, இப்போ வந்து நம்ம law படிக்கலாம். Okay, என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு. Okay, now let's see what is law of dominance. யாராச்சும் law of dominance define பண்ண முடியுமா? இந்த பாருங்க, Tom and Jerry, கரெக்ட்டா? The Tom is always dominating, trying to dominate Jerry. Similar thing here also. Okay, the allele which expresses itself in the heterozygous condition. Same, நம்ம law of dominance படிச்சோம்ல, அதே ஸ்டேட்மென்ட் தான் இங்கேயும் படிக்கணும். Okay, this is directly given in your NCERT. Okay, so according to the law, hybrid offspring will only inherit the dominant trait in the phenotype. Okay, in the phenotype irundhuchna, it will only inherit the dominant phenotype. The alleles that are suppressed are called recessive trait. Idu konja repetition da, na already dominance patti sonnadala idu ungalku konja repetition da. Okay, the allele which is going to determine the phenotype, ipdi kuda sollalam, that is what we call it as dominant trait. Okay, yes, yeah. Next we have law of segregation, which is very very important. So your parents nu vechukonga, correct? So they have, this is their genotype. So enna nadakum during gamete formation, the alleles segregate independently. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்ன segregate ஆகுது? Alleles தான் segregate ஆகுது.
Okay, so such that 50% of the gametes get one allele and the other 50% of the gametes get the other allele. Okay, ரொம்ப clear ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Yes, so we will see what is the statement. Statement ரொம்ப முக்கியம். The law states that during the production of gametes, so that is what gametogenesis. Okay, can anyone tell me what kind of cell division happens in gametogenesis? என்ன மாதிரியான cell division நடக்குது பசங்களா gametogenesisல யாராவது சொல்ல முடியுமா? Yes, two copies of each hereditary factor segregate so that one factor, one set of gamete acquires one factor. So நம்ம எல்லாருக்குமே ரெண்டு pair of chromosome இருக்கு, கரெக்ட்டா? So we all have this kind of thing, correct? So here one chromatid we would have inherited from the parent, like mother. The other we would have inherited from the father. Yes, very good, meiosis. So the meiosis nadakati ivvala nadakave nadakadu. So meiosis is very important to understand pasanga. Okay, in other words, the pairs segregate during the formation of gamete and reunite randomly during fertilization. So this is what we call it as the second law of inheritance. So first law mudichachi, second law mudichachi. Okay, so in the second law வந்து நம்ம எப்படி ஒரு 5 மார்க்குக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா அது எப்படி எழுதணும்? மூணு ஹைபிரிட் கிராஸ் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி எழுதணும். So test cross, I already told you, it is used to find out the genotype of a dominant individual. அப்படினா என்ன? To find out the heterozygosity. Okay, இங்க பாருங்க test cross example கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இந்த ஒரு character yellow is dominant, correct? So it can be YY or it can be Y small y, correct? இது ரெண்டுல எது வந்து அதோட ஜீனோடைப்பா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் நடத்துறோம். Okay, here you can get all tall. So அப்ப என்ன புரியுது? இது வந்து homozygous. Okay, இங்க என்ன புரியுது? You can see 1 is Y. So you get a ratio of 1:1. So 1:1 வந்துச்சுனா நான் அப்ப என்ன சொல்லுவேன்? என்னோட dominant plant வந்து heterozygous ன்னு சொல்லுவேன். இங்க வெறும் 1 தான் வருது. So this is the dominant plant is homozygous. புரிஞ்சதா பசங்களா? How do you test the heterozygosity? Anyone has any doubts here? Please do ask me. இது புரியுறது ரொம்ப முக்கியம். Heterozygosity னா என்ன? இது வந்து என்னோட dominant plant, கரெக்ட்டா? என்னோட dominant plant capital T யா இல்ல capital T small t ஆ டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த டெஸ்ட் கிராஸை யூஸ் பண்றேன். ஓகே, yes, good afternoon கார்த்திக். இப்போ இது capital T னா ரேஷியோ வந்து வெறும் ஒண்ணா இருக்கும், எல்லா பிளான்ட்டுமே டாலா இருக்கும். அதே இது capital T small t இருந்தா ரேஷியோ வந்து 1:1 இருக்கும், அவ்வளவுதான். Okay, this has to be very clear. இது புரிஞ்சதுனா we will continue further. Okay, that is what they have done here. All tall. Okay, mono hybrid test cross நான் explain பண்ணதே pictures ஆ கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so here you can see 1:1, the phenotypic and the genotypic ratio is the same. நான் ஒரே ஒரு சஜஷன் கொடுக்கிறேன். உங்க எக்ஸாம் டைம்ல இந்த மாதிரி வொர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி arrows போட்டு வொர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க. It will result in confusion. Okay, just to draw a Punnett square. Okay, it won't take even 30 seconds to do it. Please do it in that way. Okay, நிறைய பேருக்கு அந்த டென்ஷன்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகி தப்பு பண்ணுவீங்க. Okay, so monohybrid test cross ratio என்ன பசங்களா? What is the monohybrid test cross ratio? Anybody in the class? Okay, சொல்லிட்டே இருங்க, நான் அதுக்கு monohybrid cross எழுதி முடிச்சிடுறேன். So this is your parent. Okay, this is your F1. Now I am doing F2. What is F2? Capital T small t into capital T small t. Okay, 1:1. Very good. இப்போ வந்து நம்ம இந்த cross பண்ணலாம். Okay, capital T small t, capital T small t. Yes, very simple. That's it. My cross is done. Okay, இப்போ சொல்லுங்க, இல்ல phenotypic and genotypic ratio சொல்லுங்க பசங்களா. What is the phenotypic ratio here? எத்தனை plant tall-ஆ இருக்கு, எத்தனை plant dwarf-ஆ இருக்கு? Phenotypic ratio. So what is the phenotypic ratio pasangla? It is 3:1. Capital T ஒரு tall plant, capital T small t இன்னொரு tall plant, capital T
small t, it is another tall plant. Okay, very important. Okay, இப்போ genotypic ratio யார் சொல்லுவீங்க? Yes, very good. ORBS, very good. So genotypic ratio யார் சொல்லுவீங்க? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான question. Okay, நீங்க ரொம்ப லக்கியா இருந்தா இந்த question உங்க நீட் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். Okay, yes. So one plant which is capital T, okay, two plant which is capital T small t, and one plant which is small t. Okay, so the phenotypic monohybrid ratio is 3:1. The genotypic ratio is 1:2:1. Clear? So எல்லாருக்கும் இது clear na ஒரு victory sign கொடுங்க. We can continue to dihybrid cross. Yes, very good. Learn it here. Yes. அதே test cross ratio என்ன? அதையும் எழுதிடலாம். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. That is 1:1. Monohybrid test cross ratio. So இது வந்து நம்ம monohybrid cross னு சொல்லுவோம். இல்ல law of segregation explain பண்ற cross கூட சொல்லுவோம். Okay? Yes, super. We will continue now. Okay? Yeah. So இப்போ வந்து நம்ம dihybrid cross பார்க்க போறோம். முதல்ல cross பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் law பார்க்கலாம். Okay? So what is dihybrid cross? It is a cross between individual differing in two pair of contrasting character. Ma'am, இங்க என்ன ரெண்டு pair of contrasting character? You have shape of the seed. So என்னென்ன character எடுத்துக்கோ பசங்களா? Shape of seed. Okay, இது ஒரு character. இன்னொன்னு color of the seed. Okay, color of the seed. So இந்த pea plants பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்பலாம் நிறைய this is a patani season, correct? So you can see different colors. Okay, so you have round and yellow. Round ஆ இருக்கும் shape, color வந்து yellowவா இருக்கும். அது வந்து ஒரு dominant phenotype. Okay, then here you have wrinkled and green. அந்த wrinkled கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும், correct? And it will be green in color. That is a recessive phenotype. Okay, இங்க வந்து ரெண்டு characters choose பண்றோம், அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Okay, so what is happening? You have capital R, capital Y, small r, small y. இங்க வந்து ரெண்டு யூஸ் பண்றோம். Okay, so how will be the F1? It will have, this will be the gametes, correct? இதுதான் உங்களோட gametes. So when the gametes fuse, what you will get? You will get capital R, capital Y, small y. How is it phenotypically? It is phenotypically round and yellow. இந்த F1 ஈஸியா பண்ணிடுவீங்க, எல்லாரும் F1 பண்ணிடுவீங்க. இந்த F2 பண்ணும்போது தான் பிரச்சனை வரும். Okay, so இந்த F2 க்கு என்ன பண்ணணும்னா I'm selfing to F1. Okay, I'm selfing capital R, capital Y, small y into another capital R, capital Y, small y. Okay, when I do that, what I will get? I'll get different kinds of gametes, different combination of gametes. Okay, so the combination of gametes first எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி தரேன். நிறைய பேருக்கு அதிலே confusion இருக்கு. Okay, see here you have capital R, capital Y, small y, capital R, capital Y, small y. Okay, so first let's take the capital R, capital Y, அது ஒரு gamete. Okay, then capital R, small y, அது இன்னொரு gamete. Then you have small r, capital Y, that is another gamete. Then you have small r, small y. Okay, so இதே மாதிரி you should write it here also. Okay, same thing, and then you just write them together. Multiplying சொல்ல முடியாது, you just write them together. That is your cross. Okay, so can anyone tell me what is the phenotypic and genotypic ratio? Anybody in the class? இங்கே இருக்கு 9:3:3:1. Okay, when I do that cross, I get 9 yellow round seeds. Okay, 3 green round seeds. Okay, 3 wrinkled yellow seed and 1 green wrinkled seeds. Okay, so this is what is happening pasanga. In the cross alla neenga ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேவையில்ல. Okay, so you should remember this ratio. 9:3:3:1. What each one of them are. So இது என்னது பசங்களா? இது வந்து உங்க phenotypic dihybrid ratio, உங்க dihybrid cross ஓட phenotypic ratio வந்து 9:3:3:1. Okay, அதே genotypic ratio பாருங்க. You can see here easy 122 ஒரு phone number ஞாபகம் வச்சுப்பீங்கல்ல 122 412 121. Okay, this is important, phenotypic and genotypic ratio. Okay, இதே dihybrid cross dihybrid test cross பண்ணி பார்க்கலாமா? Did everyone understand what is a dihybrid cross? Any doubts, please do let me know. இப்போ நம்ம dihybrid test cross பண்ணலாம்.
Now what is test cross? Can anyone watching the live tell me? Test cross na enna? It is a cross. Inga parunga idu capital R, capital R, capital Y, capital Y. Okay, then you have small r, small r, small y, small y. Idu enna? Parent. Then what will be my F1? F1 will be capital R, small r, capital Y, small y. Can anyone tell me? Yes, with recessive. Very good, very good. So this capital R, small r, capital Y, small y into R, R, Y, Y is called as a test cross. Okay, idhukku gametes eppadi eluduveenga? Romba easy. Idu adoda easy. Okay, so then you have capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Okay, inga vanda ore mari gamete da R, Y. So you get R, R, Y, Y. Okay, R, R, Y, Y, small r, small y. One is to one. Okay, this is the ratio.